trigonometric. In that trigonometry, several chapters are there. With respect to EAPCET point of view, out of 80 questions, 10 to 11 questions will appear from trigonometric. First, coming to one of the problem. Now, if it is sin 10 degrees, sin 20 degrees, sin 30 degrees, sin 350 degrees. So now you have to see a big series of the problem I have given: sin 10 degrees, sin 20 degrees, dash 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 up to sin 50 degrees. Options will be given like this: 0, -1, 1, 2. ఈ విధంగా ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు. ఇది ఒక పెద్ద శ్రేణి: sin 10 degrees, sin 20 degrees, sin 30 degrees, sin 350 degrees. అయితే ఎప్పుడైతే త్రికోణమితిలో కానీ ఏదైనా చాప్టర్లో పెద్దగా ఉన్నప్పుడు వాటిలో ఇన్ని పదాలను కనుగొనడం కష్టం కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా మొదటి పదాన్ని, మధ్యస్థ పదాన్ని, చివరి పదాన్ని జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే, దట్ మీన్స్ ఇఫ్ ఏ బిగ్ సిరీస్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దేర్, ట్రై టు సే అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ టర్మ్, వాట్ ఈస్ ది లాస్ట్ టర్మ్, వాట్ ఈస్ ది మిడిల్ టర్మ్, దెన్ ఆటోమేటిక్లీ విల్ గెట్ ఎ వెరీ క్లియర్ ఐడియా. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఇఫ్ యూ టేక్ sin 350, I can write it as sin 360 minus 10 degrees. sin 350ని మనం sin 360 minus 10 degrees అని రాయొచ్చు. అయితే ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్, నాలుగో పాదంలో ఉంటుంది కాబట్టి ఇది మైనస్ sin 10 degrees అవుతుంది. సో ఫస్ట్ టర్మ్ ఈజ్ sin 10 degrees. In the similar manner, last but one term if we take, it is sin 340. That can be written as sin 360 minus 20. అంటే లాస్ట్ నుండి రెండో పదానికి వస్తే sin 360 minus 20 degrees ఉంది. ఇది కూడా నాలుగో పాదం కాబట్టి మైనస్ sin 20 degrees అవుతుంది. అయితే జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఫస్ట్ పదము లాస్ట్ పదం క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఫస్ట్ టర్మ్స్ లాస్ట్ టర్మ్, సెకండ్ టర్మ్ లాస్ట్ సెకండ్ టర్మ్, ఆల్ విల్ క్యాన్సిల్. నో, ఇన్ బిట్వీన్ sin 180 degrees విల్ బి దేర్, దట్ ఈస్ ఆల్సో 0. అంటే మధ్యస్థ పదమైన sin 180 కూడా 0 అవుతుంది కాబట్టి అన్ని పదాలు క్యాన్సిల్ అయ్యే విలువ 0 వస్తుంది. సో ఆల్ ది టర్మ్స్ విల్ క్యాన్సిల్ అండ్ విల్ గెట్ 0. దట్ మీన్స్ ద ఆప్షన్ ఈజ్ 0. So sin 10, sin 20, sin 30, dash dash dash, sin 50 is equal to 0. This is the one of the problem. Second problem is, if we take tan 9 degrees into tan 27 degrees, tan 45 degrees, tan 63 degrees, tan 81 degrees. Now observe very carefully, this is a limited number of terms are there: 9, 27, 45, 63, 81. So tan 9 degrees, 27, 45, 63, 81 అనేది చూద్దాం. దీంట్లో tan 9 I will keep as it is, tan 9 degrees అదే విధంగా ఉంచుదాం. tan 27 also I will keep as it is, whereas tan 45 is only a known value. tan 45 అనేది మాత్రమే మనకి తెలిసిన విలువ, దాన్ని 1 అని రాద్దాం. tan 63 we can write 90 minus 27 degrees. tan 63 is tan 90 minus 27, whereas tan 81 I can write tan 90 minus 9 degrees. tan 90 minus 9 degrees. Now if we take here tan 9, tan 27 into 1, tan 90 minus theta, first quadrant positive, tan will become cot. మొదటి పాదంలో tan 90 minus theta cot 27 అవుతుంది. అలాగే cot 9 degrees అవుతుంది. సో now tan 9 degrees, tan 27 degrees into 1 by tan 27, 1 by tan 9. So the options they will give 1, -1, 0, 2. So this cancels, so product of all the terms is 1. So the answer will be 1. So this is the one of the problem, that is a tan we have taken. Only thing is few terms we converting. Tan 81 is 90 minus 9, 63 is 90 minus 27, then all the terms will cancel and you will get the 1 is the answer. One more problem, a very critical and a very important problem of the sign, but if the squares are there, what to do? అయితే మరొక క్లిష్టమైన ప్రాబ్లం తీసుకుందాం మనం. థర్డ్ ప్రాబ్లం అది ఈ విధంగా ఇవ్వబడింది: sin square 5 degrees, sin square 10 degrees, dash 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 dash, sin square 90 degrees.
answer is given say 8.5, answer is given 9.5, answer is given 9, and none of the above. None of the above. So this type of problem, if we take sin square 5, sin square 10, dash 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 sin square 90, ఈ విధంగా ఒక స్టడీ ఇస్తే కానీ అన్ని వర్గాలు ఉన్నాయి ఆర్ వీటికి క్యాన్సిల్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు, బికాస్ స్క్వేర్స్ ఆర్ దేర్ ఈస్ నో ఛాన్స్ ఆఫ్ ప్లస్ మైనస్ ఆర్ క్యాన్సిలేషన్. దెన్ సే ఇఫ్ యూ టేక్ ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ 5, 10, 15 so on up to 90 given. So now we know that sin square theta plus cos square theta is 1. మనకి sin square theta plus cos square theta 1 అని తెలుసు. దాన్ని బట్టి sin square 5 plus sin square 85 is also 1 అని తెలుస్తుంది, ఎందుకంటే sin square 85 is cos square 5. Now by using that property we know that sin square 5 plus cos square 5 is 1, sin square 10 plus cos square 10 is 1. So by using that I will write this series like this: sin square 5, sin square 10 degrees all, sin square 15 so on, sin square 45, next sin square 40. To get idea I am writing like this: sin square 85. So very carefully observe it: sin square 5, 10, 15 so on, sin square 45 plus sin square 40 and plus so on up to sin square 85, and also one more term sin square 90 degrees. మరొక పదం చాలా కేర్ఫుల్ చూడండి, ఇది sin square 5, sin square 10, 15, 20 and so on, sin square 45, తర్వాత sin square 50, then sin square 85 up to sin square 90 I wrote. Now in this very important thing is sin square 5 plus sin square 85, sin square 5 plus sin square 85 degrees, sin square 5 degrees plus sin square 85 is cos square 5 degrees is equal to 1. ఇది ఒకటి ముఖ్యమైన మాట. sin square 85 plus sin square 5 అని తీసుకుంటే sin square 85 is cos square 5 కాబట్టి ఒకటి అవుతుంది, అంటే వీటి యొక్క మొత్తం ఒకటి. ఇప్పుడు ఎన్ని పదాలు ఆ విధంగా ఉన్నాయి? How many pairs are there? We have to collect 1, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Up to 40 if you take 5, 10, 15, 20, 25 up to 40 you will get the 8 pairs. అంటే ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి 8 pairs వస్తాయి. I am repeating again, you will get 8 pairs: 5, 10, 15, 20, 25, 30 up to 40 you are getting 8 pairs. Whereas extra term is sin square 45, another extra term is sin square 90. So we are getting 8 plus sin square 45 is nothing but 1 by root 2 square, that is 1 by 2, 90 is 1, totally 9.5. అయితే ఈ విధంగా జాగ్రత్తగా చూస్తే 5, 10, 15, 20 అప్ టు 40 వరకు 8 జతలు ఉన్నాయి, కాబట్టి sin square 5, sin square 85 1, sin square 10, sin square 80 1, like that 8 pairs plus sin square 45 1 by 2, sin square 90 1. So totally it will be 9.5. So answer will be 9.5. This is one of the important problem. Now coming to one more critical problem, almost same type but a little bit change will be there. అంటే మరొక ప్రశ్న అలాంటిదే కానీ కొద్ది మార్పు ఉన్నది, చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఏమిటంటే cos square 5 degrees, cos square 10 degrees so on, cos square 90 degrees. So this also answer is same, 8.5, 9.5, like this is only given 9, 4th is let us imagine 8, like this given. ఈ విధంగా ఆన్సర్లు ఇచ్చాడు అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఇంత క్రితమే చేసాం కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ టోటల్లీ రిపీటింగ్. వీ నో దట్ cos square 5 plus cos square 85, cos square 5 degrees, cos square 85, లాస్ట్ but one term తీసుకుంటే this is nothing but cos square 5 plus sin square 5, it is nothing but 1. Similarly if we take cos square 10 degrees, cos square 80 degrees, it is also 1. Like that just now we have done, it is 8 pairs, అంటే 8 పేర్లు వస్తాయి. Another value is left term is cos square 45, cos square 90. Here major difference is previous problem sin square 90, but here it is a cos square 90. So 8 plus 1 by 2 plus cos square 90 is 0. So you will get a 8.5. So value previously 9.5 sin, because sin 91, but here cos 90 is 0, so it is 8.5. So this is important.
That's all. We will deal with the another type of problem, that is called elimination of theta. Elimination of theta indicate that in trigonometric identities the trigonometric term should be vanished and algebraical equation and relation may come. త్రికోణమితి నిష్పత్తిలో తీటాని తొలగింపజేయడం చేస్తున్నాం మనం. తీటాని తొలగింపజేయడం అంటే త్రికోణమితి పదం పోయి అల్జిబ్రికల్ వాటి యొక్క రిలేషన్ XYZ కానీ ABC కానీ రిలేషన్ వస్తుందన్నమాట. అయితే దీన్ని చేయడానికి ఒక సింపుల్ ప్రాబ్లం నుండి స్టార్ట్ చేద్దాం. ప్రాబ్లం నెంబర్ 5. ఎలిమినేట్ తీటా, తీటాని తొలగింపజేయము. నౌ x = a cos theta plus b sin theta. X is a cos theta plus b sin theta. Y is equal to a sin theta minus b cos theta. So the answers are given like this: x square plus y square equal to 1, x square plus y square equal to a square plus b square. Third, x square plus y square equal to a square minus b square. Fourth, x square minus y square equal to a square minus b square. Different type of answers are given. Means trigonometric term is eliminated. త్రికోణమితి పదము అది తొలగించబడింది అనమాట. దీంట్లో x = a cos theta b sin theta, y = a sin theta minus b cos theta ఇవ్వబడింది. ఆల్వేస్ ఎప్పుడైనా సైన్ కాస్ పదాలకి సుమారుగా అన్నిటికీ స్క్వేర్ చేస్తాం, అంటే వర్గం చేస్తాం అనమాట. సో యూ డూ స్క్వేరింగ్ ఆన్ ఐదర్ సైడ్, వాట్ హ్యాపెన్స్ విల్ సీ. దట్ ఈస్ x square, a square cos square, b square sin square, a square b square 2ab, 2ab sin theta cos theta. Similarly, the next part y square is a square sin square. Next, b square cos square minus 2ab sin theta cos theta. Now, if I add, what happens? X square plus y square. A square common, cos square plus sin square 1, so no need. Whereas b square common, sin square plus cos square, no need. So these two will cancel. అంటే రెండు వైపుల్ని వర్గం చేసి కలిపితే a square common, cos square plus sin square 1, b square common, sin square plus cos square 1, అంటే x square plus y square equal to a square plus b square. So we got x square plus y square equal to a square plus b square. That is the option number 2. So this is the elimination of theta, one of the fundamental. Whenever sin and cos is there, in general we will do square and add. Sin cos ఉన్నప్పుడు సాధారణంగా ఏమిటంటే వర్గం చేస్తాము, అది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి. Now one more elimination of problem we will do, that is related to not sin cos, not secant tan, but it is in tan and sin or cot and cos. So if we take that problem, problem number 6, m = tan theta plus sin theta, n = tan theta minus sin theta. Sometime they will say only elimination of theta, sometime they will ask that what is m square minus n square. అప్పుడప్పుడు మనకి m square minus n square విలువ ఎంత అని అడుగుతాడు, లేదంటే తీటాన్ని తొలగింపజేయమని అంటాడు. ఆ ఆన్సర్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఒకటి 4mn, 4√mn, mn, 4m square n square. So m is tan plus sin, n is tan minus sin, then we have to eliminate theta. Here already they are asking m square minus n square, so what we will do, m square minus n square, that is nothing but tan minus plus sin theta whole square minus n square tan theta minus sin theta whole square. So m square minus n square is tan plus sin whole square, tan minus sin whole square. Now what we will get, a plus b whole square, a minus b whole square, 4ab, 4 into tan theta into sin theta, 4 into tan theta into sin theta. Now in this major step is 4mn, m square minus n square equal to 4 into tan sin, but our aim is to eliminate trigonometric term, but here tan and sin is there. So what we will do, 4√tan square theta into sin square theta we will write. So 4 into tan square into sin square. This can also be written as 4√tan square into sin square is 1 minus cos square theta. So now a square minus b square form,
that is a plus b whole square a minus b whole square is 4ab, but tan and sin I am writing root tan square and sin square. ఇక్కడ tan sin ని రూట్ tan square sin square రాస్తున్నాం. sin square అంటే 1 minus cos square. ఆ తర్వాత స్టెప్లో tan square into 1 tan square into sin square, sin by cos into cos అంటే sin square. So the last step out of this is, because tan square minus sin square is a square minus b square form tan theta plus sin theta into tan theta minus sin theta. So this is nothing but 4 root mn, because this is m given, this is n given. So m square minus n square is equal to 4 root mn. So generally if sin and cos is there, square and add. If tan sin or cot and cos, generally square and subtract we will do. If secant tan and cosecant cot is there, we will do product. That you have to remember. So 2 examples, this is nothing but answer will be 4 root mn we got. So this is the answer. We have done simple trigonometric identities, that is a big series of problems. Now we have done 1 or 2 problems of the elimination of theta. Now coming to some relations, we know that degree is and degree radian and grades, means angle is measured in degree, radian and grades. అంటే మనం కోణాన్ని మనకి వివిధ రకాలుగా తెలియపరుస్తాం. ఒకటి డిగ్రీస్ అని, ఇంకొకటి రేడియన్లని, ఇంకొకటి గ్రేడ్లని. వీటి మధ్య సంబంధం బట్టి సైన్ కాస్ ఇంక్రీజింగ్గా డిక్రీజింగ్గా ఏ విధంగా ఏది పెద్దదని తెలుసుకుందాం. సో డిపెండింగ్ అపాన్ దిస్ విచ్ ఈస్ గ్రేటర్, విచ్ ఈస్ లెస్సర్. వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ విల్ డిస్కస్ నౌ, దట్ ఈస్ ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ 7. ఇట్ ఈస్ విచ్ ఈస్ ట్రూ, ఈ క్రింది వాటిలో ఏది కరెక్టు, ఈ విధంగా ఇవ్వబడింది. సైన్ 1 రేడియన్ is equal to sin 1 degree. 1 radian is equal to 1 degree. Second, sin 1 radian is greater than sin 1 degree. Third, sin 1 radian less than sin 1 degree. Now, fourth, sin 1 radian and sin 1 degree not comparable, compare చేయలేము, cannot be determined. Now, so if you take carefully this problem, sin 1 radian, sin 1 degree, sin 1 radian greater than 1 degree, sin 1 radian less than 1 degree, sin 1 radian and sin 1 degree cannot be compared or cannot be determined. నిర్వచించలేము, లేకపోతే చేయలేము. అయితే ఇప్పుడు చాలా జాగ్రత్త చూసుకుంటే మనకి 1 డిగ్రీ అనేది π/180 రేడియన్లు, లేకపోతే 1 రేడియన్ అనేది సుమారుగా 57 డిగ్రీలు. 1 రేడియన్ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 57 degrees. Actually 57 degrees 46 minutes 17 seconds, like this will write, but 1 radian is approximately 57. So sin 1 radian if we take, it is nothing but sin 57 degrees. Sin 1 radian అనేది sin 57 డిగ్రీలకు సమానం. అయితే సైన్ అనేది ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్, ఆరోహణ ప్రమేయం. మొదటి పాదంలో 0 to 90 సైన్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఇన్ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ సైన్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ ఫ్రమ్ 0 to 90 degrees. దట్ మీన్స్ సైన్ 57 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1 రేడియన్ విచ్ ఈస్ మోర్ దాన్ 1 degree. అంటే సైన్ 1 రేడియన్ అనేది సైన్ 1 degree కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఇదే మరికొన్ని ప్రాబ్లం చేసే ముందు ఇక్కడే చెప్పేస్తాను. సైన్ అనేది ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్. సైన్ 1 రేడియన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ సైన్ 1 degree. సిమిలర్లీ tan 1 రేడియన్ ఈజ్ ఆల్సో గ్రేటర్ దాన్ tan 1 degree. You have to remember. Similarly, if you take cos 1 radian and cos 1 degree, always cos 1 radian is nothing but less than cos 1 degree, because cos is decreasing function. Cos అనేది అవరోహణ ప్రమేయం కాబట్టి ఎప్పుడైనా cos అనేది 1 radian తక్కువగా ఉంటుంది. కానీ tan 1 radian tan 1 degree కంటే sin 1 radian sin 1 degree కంటే ఎక్కువగా ఉంటాయని గుర్తుంచుకోవాలి. ఇది another problem. Now, if it is the JEE Mains 2014 question, if f of x, f of kx is equal to 1 by k sin power kx plus cos power kx,
where x belong to real number and also k is greater than or equal to 1, then find the value of f of x to the base 4 or f4x minus f6x is equal to. Answers are given 1 by 6, 1 by 2, 1 by 4, 1 by 12. Now this question we will discuss now. Given f of kx is equal to 1 by k into given as sin power kx and cos power kx, where k is greater than or equal to 0. This is the k is greater than or equal to 1. This is the problem given, and they are asking about f4x, f of 4x minus f of 6x. f of 4x I can write like this, 1 by 4, where I am replacing k with 4. ఇక్కడ k అనేది 4 తో ప్రతిక్షేపింపజేస్తే sin power 4x plus cos power 4x, sin power 4x cos power 4. So I am writing k is equal to 4, f4x equal to 1 by 4 sin power 4x plus cos power 4x. Now this is nothing but sin power 4x cos power 4x. We can also write sin square x plus cos square x whole square minus 2 sin square x cos square x. That is a power 4 plus b power 4 is a square plus b square whole square minus 2ab. Now we will get 1 by 4. This is 1 minus 2 sin square cos square x. అయితే ఇప్పుడు k అనేది 4 ప్రతిక్షేపింపజేస్తే 1 by 4 sin power 4x cos power 4x వచ్చింది. దాన్ని sin square plus cos square whole square minus 2 sin square cos square అని రాస్తున్నాం. కాబట్టి 1 minus 2 sin square cos square అవుతుంది. ఇది f of 4x. అదే విధముగా f6. Similarly, if I take f of 6, you will get 1 by 6 into, that is k I am writing 6 sin power 6x plus cos power 6x. This is also a cube plus b cube form. If you write a plus b plus, that is a cube plus b cube is nothing but a sin square x b cos square x whole cube minus 3 a square x b square x into a square x plus b square x. That is nothing but I am writing it as sin square plus cos square whole cube or cos square plus sin square whole cube minus 3ab into a plus b, or we will get 1 by 6 into, this is 1, this is also 1 minus 3 sin square x into cos square x. Actually you have to remember also, because to get idea is solved, but sin power 4x cos power 4x is a standard identity. It is 1 minus 2 sin square cos square, whereas sin power 6x also a standard identity, 1 minus 3 sin square cos square, and they are asking the difference of these two. F of 4x minus f of 6x is nothing but 1 by 4 minus 1 by 4 into 2, 1 by 2 sin square x cos square x minus f of 6, this one 1 by 6 into 3 by 6, that is minus of minus 1 by 2 sin square x cos square x. I am repeating again, this minus this I am subtracting, 1 by 4 minus 1 by 4 6, whereas minus 1 by 2 here minus 1 by 2, but minus of minus plus, so these two will cancel. 1 by 4 minus 1 by 6 is 1 by 12. So that is the fourth option is correct. Option 4 is correct. Now coming to one more entrance question, that is it is asked in JEE mains 2013. 2013 mains లో వచ్చిన ప్రశ్న చూద్దాం. ఇది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. tan a by 1 minus cot a plus cot a by 1 minus tan a, and the value of this they are asking. It is given in 2013 mains. Now what we will do? Better either totally convert to tan or totally convert to cot or totally convert to sin and cos. అంటే దీన్ని మూడు విధాలుగా చేయొచ్చు. మొత్తం tan లో కానీ మార్చండి, మొత్తం cos sin లో కానీ మార్చండి, లేదా మొత్తం cot a లో కానీ మార్చుదాం. మనము sin cos లో రాద్దాం అనుకుందాం. tan a బదులు sin a by cos a, tan a is sin a by cos a. 1 minus cot a, that is 1 minus cos a by sin a, plus cot a cos a by sin a, cot a ante cos a by sin a, 1 minus tan a sin a by cos a, we got like this.
that is tan is sin by cos, cot is cos by sin. Now if I take LCM, sin will come to numerator, sin anedi sin into sin, sin square. E cos A ilage rasta, cos A, sin A minus cos A, plus there also this cos A after LCM will go to numerator, cos square A, by this sin A will come to denominator, sin A, cos A minus sin A. That is a normal sin cos and taken, say the total denominator come to numerator. Now 1 by cos A minus sin A is common. 1 by cos A minus sin A is common, or sin A minus cos A is common. We can do in either way. If I take sin A minus cos A, here sin square A by cos A, whereas here cos square A by sin A. But because sin A minus cos A, here cos A minus sin A minus time, like this we will get. So I am repeating again, sin minus cos, but here it is cos minus sin, minus. Whereas here 1 by sin A minus cos A as it is. Now I can write sin into sin, sin cube A minus cos cube A by LCM cos A into sin A. Now we know A cube minus B cube. You know A cube minus B cube formula undi. Sin cube minus cos cube ni last step ila rayachu manam. Sin A minus cos A. A cube minus B cube is A minus B into A square plus B square plus AB. A square plus B square plus sin A into cos A by, you got already here sin A minus cos A into cos A into sin A. These two will cancel. So that is, after writing sin cos, I have taken LCM. A cube minus B cube, I wrote A square plus B square, A minus B into A square plus B square plus AB, and these two terms are cancelled. Sin square plus cos square is 1. The 1 plus sin A cos A by sin A cos A. That is, if you split it 1 by sin A cos A, last step it is cosecant A into secant A. 1 by sin and cos is 1 by secant A cosecant A, that is 1 by sin cos is secant into cosecant A, sin cosine cos 1. So this is the means the option number if we take it is the second option. So answer is cosecant A secant A plus 1. Now ఇంకొక క్వశ్చన్కి వద్దాం. కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ ఇఫ్ sin x plus cos x by cos cube x is equal to a tan cube x plus b tan square x plus c tan x plus d అయితే దెన్ ఐ వాంట్ a plus b plus c plus d. అంటే sin x plus cos x by cos cube x equal to a tan cube plus b tan square c tan x plus d అయినప్పుడు a plus b plus c plus d విలువ ఎంత? ఇది ఒక మరొక ప్రశ్న అనమాట. sin x plus cos x by cos cube x equal to a tan cube x b tan square x c plus c tan x plus d అయినప్పుడు వాట్ ఈస్ a plus b plus c plus d అంటే a plus b plus c plus d విలువ ఎంత అని అడిగాను అన్నమాట. సో sin x plus cos x by cos cube x, ఇప్పుడు ఇలా చేద్దాం. sin x plus cos x by cos cube x is equal to మనకి a tan cube x plus b tan square x plus c tan x plus d అని ఇవ్వబడింది. It is given like this. Then what to do? There are several methods. One method is split the LHS into parts. That is sin x by cos cube x, sin x by cos cube x plus cos x by cos cube x. So only I am writing the LHS part. Sin by cos cube x, cos x by cos cube x. Sin by cos cube x is nothing but sin by cos tan x. One more cos square x will be there, that is secant square, tan x into secant square. Here cos by cos x, cos cube x, 1 by cos square, that is nothing but secant square. Now because RHS is in tan, RHS వైపు అన్ని tan పదాలు ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని tan గా మారుద్దాం. అంటే tan x secant square బదులు 1 plus tan square x రాస్తారు. Secant square is 1 plus tan square, means I am writing the total terms in terms of tan. అంటే మొత్తం పదాలన్నింటినీ ట్యాన్లో మారుస్తున్నాం. ఒక స్టెప్ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా. సైన్ బై కాస్ క్యూబ్ అంటే ఇక్కడ tan x ఇంటూ సెకండ్ స్క్వేర్ ఎక్స్, కాస్ బై కాస్ క్యూబ్ అంటే సెకండ్ స్క్వేర్ అంటే 1 plus tan square. నౌ మల్టిప్లికేషన్ యూ విల్ గెట్ tan క్యూబ్ ఎక్స్, tan square x
tan x, tan x, tan cube x, next tan square x plus 1. Rewriting that order, if we take first tan cube x, next tan square x, in that order I am writing, plus tan x plus 1. Now compare with A tan cube x, B tan square x, C tan x plus D. All the terms, if you observe, A1, B1, C1, D1, all the terms are 1 only. A equal to B equal to C equal to D equal to, all the coefficients of tan cube, tan square, tan are 1 1 only. అన్ని గుణకాలు ఒకటే కాబట్టి A plus B plus C plus D అనేది కావాలి. కాబట్టి మనకి A plus B plus C plus D అంటే 1 plus 1 plus 1 plus 1 అంటే ఇప్పుడు A plus B plus C plus D equal to 4 వచ్చింది కాబట్టి అంటే ఆప్షన్ నెంబర్ 2 కరెక్ట్ అనమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వద్దాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే tan theta equal to P by Q అయినప్పుడు మనకి P sin theta minus Q cos theta by P sin theta plus Q cos theta. If tan theta is P by Q, then we want P sin minus Q cos by P sin plus Q cos theta value. This we will solve now. Now coming to next question, if tan theta equal to P by Q, then we want the value of P sin theta minus Q cos theta by P sin theta plus Q cos theta. ఇది tan theta ఈక్వల్ టు P by Q అని ఇవ్వబడింది. అయినప్పుడు మనకి ఏం కావాలంటే P sin మైనస్ Q cos theta, P sin theta మైనస్ Q cos theta by P sin theta ప్లస్ Q cos theta విలువ కావాలి. P sin theta ప్లస్ Q cos theta విలువ కావాలి. So we want this. What is this type of problem we will do in a different number of ways. One is by taking the triangle and third side finding from that sin and cos. అంటే ఇది వివిధ పద్ధతుల్లో మనం చేయొచ్చు. ఒక త్రిభుజం తీసుకుని మూడో భుజం కనుక్కొని tan theta నుండి sin cos విలువలని ప్రతిక్షేపించదు ఒకటి. ఇంకొకటి ఈ రెండింటిని లవము హారాన్ని cos theta తో భాగిస్తే డైరెక్ట్ tan theta వస్తుంది. So we can do by dividing throughout by cos theta or sin theta. Then what happens? If we divide by cos theta, let us imagine sin by cos tan theta minus Q, sin by cos P tan theta plus Q. That is, I divided each term by cos theta. Cos theta to bhagicha. Sin by cos tan, cos by cos 1, sin by cos tan, cos by. Already given tan theta, so I can substitute directly. P into P by Q minus Q by P into P by Q plus Q. That is, I am substituting tan theta value P by Q. Now take LCM, and after that LCM Q will cancel, so I can write directly P square minus Q square by P square plus Q square. In general, this type of problem, they will give answer P square minus Q square, P square plus Q square, and another answer P square minus Q square by P square plus Q square, another answer P square plus Q square by P square minus Q square. Like this they will give. So the option number 3 is the correct. Coming to next question, the value of the identity we want for a big series tan 1 degree, tan 2 degree into tan 3 degrees and so on up to tan 89. అయితే tan 1 degree into tan 2 degrees dash 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 up to tan 89 degree విలువ ఎంత? ఈ ప్రాబ్లంకి వద్దాం. వాల్యూ ఆఫ్ ది ఐడెంటిటీ tan 1 degree, tan 2 degree, tan 3 degree dash 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 tan 89. దీని యొక్క విలువ ఎంత? ఈ యొక్క శ్రేణి యొక్క విలువ ఎంత అని అడుగుతున్నాం. కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లం చూద్దాం. tan 1 degree, tan 2 degree dash 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 tan 89. అయితే ఏ విధంగా చేస్తాం? tan 1 degree ఇవ్వబడింది, tan 2 degrees ఇవ్వబడింది, tan 3 degrees ఇవ్వబడింది. వాటి యొక్క లబ్ధం అప్ టు tan 89. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది డిఫరెంట్ టర్మ్స్ from tan 1, tan 2 up to tan 89. So this also contains very number of more number of terms. Then automatically we have to see the first term, middle term and last term. అంటే ఇటువంటి శ్రేణికి జనరల్గా మొదటి పదము, మధ్యస్థ పదము, చివరి పదాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి. అయితే ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూస్తే మనకి లాస్ట్ పదానికి tan 1 degree అలాగే ఉంచుతాం, tan 2 degrees డాష్ తెలియడానికి tan 88 degrees అని రాస్తాం, tan 89 degrees. అంటే లాస్ట్గా అంటే ఒక పదం కూడా రాశాను నేను. Because 1, 2, 3, 4 up to 89 ఉన్నాయి కాబట్టి one more term you add it. Tan 88 is the just previous term to 89. Now I will write tan 89 as 90 minus 1. అంటే tan 89 degrees tan 90 minus 1 అవుతుంది. tan 88 tan 90 minus 2 degrees అవుతుంది. అయితే tan 1, tan 2 so on. అయితే tan 90 minus 1 is nothing but cot 1.
tan 90 minus 2 is nothing but cot 2, so on tan 1 degree. Easily you can say that first term and last term are reciprocal. tan 1 cot 1 వ్యుత్క్రమాలు విలోమాలు క్యాన్సిల్ అవుతుంది, tan 2 cot 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఆ విధంగా అన్ని పదాలు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. మధ్యస్థమైన పదమైన tan 45 1 కాబట్టి దీని యొక్క విలువ 1 అని చెప్పవచ్చు. కాబట్టి దీని యొక్క విలువ ఏమిటి? 1 అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ అనమాట. నెక్స్ట్ ప్రశ్నకు వద్దాం. ఇఫ్ a = sin + cos, b = sin q + cos q, దెన్ ab మధ్య రిలేషన్స్ అడిగాడు. అలాగే ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ aq - 3a + 2b = 0, సెకండ్ ఆప్షన్ ఇలా ఉంది aq + 3a + 2b = 0, థర్డ్ ఆప్షన్ aq - 3a - 2b = 0, ఫోర్త్ ఆప్షన్ aq + 3a - 2b = 0. ఇప్పుడు a = sin + cos θ, b = sin q + cos q θ. ఆన్సర్ని జాగ్రత్త పరిశీలిస్తే ab మధ్య సంబంధం ఉందన్నమాట. అంటే ab మధ్య రిలేషన్స్, దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ది రిలేషన్ బిట్వీన్ a and b. ఇఫ్ a is sin + cos and b is sin q + cos q. Now we will take the b value. B value will take, that is nothing but b is sin cube theta plus cos cube theta is given. B is equal to sin cube plus cos cube, whereas a is sin plus cos. Now first we will see how far it will come. A cube plus b cube formula. A cube plus b cube is nothing but a plus b sin plus cos theta. A plus b into a square sin square theta plus b square cos square theta minus sin theta into cos theta. సో a cube plus b cube అంటే a plus b into a square plus b square minus ab రాస్తాం మనం. ఆ తర్వాత b = sin plus cos theta already given as a. I will substitute a. Sin square plus cos square is nothing but 1 minus sin theta cos theta. So because answers are given in a and b, we have to eliminate sin cos also. We know that a = given sin theta plus cos theta. So if we do squaring, a square = sin square plus cos square 1 plus 2 sin theta cos theta. From this I will find out sin theta cos theta, that is a square minus 1 by 2 is equal to sin theta cos theta. That is I have done b, a cube plus b cube, a plus b into a square plus b square minus ab, whereas sin square plus cos square is 1, sin plus cos is a I wrote. But to get the sin theta cos theta, first condition we have taken, a is sin plus cos square, sin square plus cos square 1. Now I will substitute it, b = a into 1 minus sin theta cos theta is a square minus 1 by 2. Take LCM 2, b = a into 2a 2 minus a square minus into minus plus 1 by 2, that is cross multiply. 2b = 2 plus 1 3a minus a cube are the last. If we take, I am repeating again, 2b 2a and 1a, that is 3a, a into a square, that is we will take all the terms to this side, a cube minus 3a plus 2b = 0. So a cube minus 3a plus 2b = 0. Which option you see very carefully, that is a cube minus 3a plus 2b = 0 is the first option is correct. Ante first option correct anamata. So this is the answer. Coming to next question, sin a cos a tan a ఫార్మ్స్ ఏ జీపీ. sin a cos a tan aలో జీపీలో ఉంటే అంటే గుణశ్రేణిలో ఉంటే cot⁴ మైనస్ cot square a, cot⁴ cot square a విలువ ఎంత? ఆన్సర్లు 0 1 -1 2. ఇది ప్రీవియస్ అన్సెట్ క్వశ్చన్ అనమాట. అయితే ఏ విధంగా చేస్తాం చూద్దాం. సో sin a cos a tan aలు జీపీలో ఉన్నాయి. sin a cos a tan a ఆర్ ఇన్ గివెన్ ఇన్ జీపీ అంటే గుణశ్రేణి. దెన్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ cot⁴ minus cot square a. What we will do? If ABC are in GP, we know that B square = AC. Given sin A cos A and tan A are in GP, then we have to find out the value of cot⁴ A minus cot square A. Then what we will do? If ABC are in GP, we know that B square = AC. జీపీలో ఉంటే ఏబీసీలు గుణశ్రేణిలో ఉంటే బీ స్క్వేర్ = ఏసీ అనేది తెలుసు. కాబట్టి sin a cos a tan a జీపీలో ఉంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? మధ్యస్థ పదం cos square a = sin a into tan a. సో
b square equal to AC formula యూజ్ చేస్తున్నాం. cos square equal to sin A into tan A. But we know that tan A is nothing but sin A by cos A. Here very important is because they are asking cot power 6 minus cot square A, I will take this sin into sin square this side. What happened? So, cos square by sin square, that is nothing but cot square A. Cos square by sin square, it is cot square A. 1 by cos A, it is nothing but secant A. So, from given condition cot square A is secant A. What they are asking we will see now. Cot power 6A minus cot square A they are asking. cot power 6 minus cot square A విలువ అడుగుతున్నాడు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, cot power 6 అంటే cot square A is secant A, so cot power 6 is secant cube A minus, already cot square A is secant A, I am substituting values. So that is substituting cot square A is secant A here, secant A whole cube, secant A. Common is secant A, secant square A minus 1. But already we know again secant A is cot square A. We know 1 plus tan square is secant square A. So secant square A minus 1 is tan square A. Means these two will cancel. So answer is nothing but 1. That is the option number 2. So second option is correct. That value is 1. Now coming to next question, that is nothing but if sin theta cos theta are the roots of a quadratic equation ax square minus bx plus c equal to 0, then I want relation between ABC. అంటే ఇప్పుడు ax square plus ax square minus bx plus c అనే వర్గ సమీకరణానికి sin theta cos theta మూలాలు అయితే వాటి మధ్య అంటే ABCల మధ్య సంబంధం ఏమిటి, ఇది ప్రశ్న. In the next question, given that if cos theta sin theta are the roots of ax square minus bx plus c equal to 0, then I want the relation between ABC. అంటే ఇప్పుడు ax square minus bx plus c equal to 0 అనే వర్గ సమీకరణానికి sin theta cos theta మూలాలైతే వాటి మధ్య అంటే ABCల మధ్య సంబంధం ఏమిటి అనే ప్రశ్న అన్నమాట. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం. సో ఇచ్చిన వర్గ సమీకరణము ax square minus bx plus c equal to 0. This is the quadratic equation given. The quadratic equation will have two roots. వర్గ సమీకరణానికి రెండు మూలాలు ఉంటాయి. అయితే మూలముల మొత్తము మైనస్ బి బై ఏ, మూలముల లబ్ధము సి బై ఏ. సో వీ నో దట్ సమ్ ఆఫ్ ది రూట్స్ ఈజ్ మైనస్ బి బై ఏ, ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది రూట్స్ ఈజ్ సి బై ఏ. ఫ్రమ్ దట్ వన్ రూట్ ఈజ్ సైన్ థీటా, అదర్ రూట్ ఈజ్ కాస్ థీటా. Sin theta plus cos theta is minus b by a, minus of minus b by a. Equation number 1. And we know that product of roots is c by a, that is sin theta into cos theta equal to c by a. This is the equation number 2. Sum of the roots, product of roots. Now we want the relation between AB, means theta should be eliminated. అంటే ఇక్కడ త్రికోణమితి పదాన్ని తొలగింపజేస్తే మనకి ABCల మధ్య సంబంధం వస్తుంది. అందుకని దీన్ని వర్గం చేద్దాం. స్క్వేరింగ్ we'll get sin square theta cos square theta plus 2 sin theta cos theta is equal to b square by a square. So on either side we have done squaring, sin square theta plus cos square theta plus 2 sin theta cos theta, but we know sin square plus cos square is 1. 2 into sin theta cos theta, already we got c by a equal to b square by a square. Now a LCM 2c by a equal to b square by a square. 1a will go. After LCM, this a and that a will go, cross multiply. A into a square 2ac equal to b square. What type of answers are there? All the terms they have taken to one side. So you take b square this side, a square minus b square plus 2ac equal to 0. So a square minus b square plus 2ac equal to 0. That indicates that first option is correct. So option 1 is correct. So మరొక ప్రశ్నకు వెళ్దాం. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, గివెన్ దట్ x ఈక్వల్ టు a cos square sin theta and y is equal to a cos theta sin square theta, or you can say I am repeating again, x equal to a cos square sin theta and y equal to a sin square cos theta, then the value of say x square plus y square whole cube by x square into y square, we want this. Now coming to the next question, it is
x equal to, given that x equal to a cos square sin theta and y equal to a sin square cos theta, then the value of x square plus y square whole cube by x square into y square value we want. So, given that x equal to a cos square theta sin theta and also y equal to a sin square theta cos theta. Now, first of all, they are asking x square plus y square whole cube by x square into y square. అయితే xy ఇవ్వబడింది, x square plus y square whole cube by x square y square విలువ అడుగుతున్నాడు. కాబట్టి ముందు డైరెక్ట్గా ప్రతిక్షేపించవచ్చు. x square plus y square whole cube by x square y square. I am writing directly x square, it is nothing but a square cos power 4 theta sin square theta plus y square, square of this, a square sin power 4 theta cos square theta whole cube, square of this cube, denominator x square, square of this, a square cos power 4 theta sin square theta, y square, that is square of this, a square sin power 4 theta cos square theta. Now, in numerator we will get a common, a square cos square theta sin square theta common, then a square common, sin square common, cos square, one more cos square theta will be there, here one more sin square theta will be there, whole cube, that is a square into a square, a power 4, cos power 4 into cos square, cos power 6, sin square into sin power 6 theta. We know that this is 1. So, a square cube, a power 6, cos square cube, cos power 6, sin square cube, sin power 6 by denominator, a power 4, cos power 6 theta, sin power 6 theta. This term cancels. A power 6 by a power 4 is nothing but a square. So, the value of the given problem is a square, that is nothing but option number 3. Now, coming to next question, it is given that if 1 plus 4 tan theta equal to 4 secant theta, find the value of cos theta. అయితే 1 plus 4 tan theta equal to 4 secant theta అయితే cos theta విలువ ఎంత? If 1 plus 4 tan theta equal to 4 secant theta, then what is the value of cos theta? అయితే ఇక్కడ ఏమిటంటే 1 plus 4 tan theta equal to 4 secant theta అయితే cos theta విలువ ఎంత అని ఇవ్వబడింది. 1 plus 4 tan theta is given as 4 secant theta. This is the problem given. 1 plus 4 tan theta equal to 4 secant theta. What we will do? We will take that 4 tan that side and take common. 4 common, that is nothing but secant theta minus tan theta. So, secant theta minus tan theta is equal to 1 by 4. Here also we can do in a number of ways. One thing is we know secant square minus tan square is 1, or secant plus tan into secant minus tan is 1. So, secant minus tan and secant plus tan are reciprocal to each other. అంటే ఇక్కడ వివిధ పద్ధతుల్లో చేయొచ్చు మనం. 1 plus tan square secant square కాబట్టి secant square minus tan square 1 కాబట్టి secant plus tan into secant minus tan 1. అంటే ఈ secant plus tan secant minus tan ఒకదానికొకటి విలోమాలు. దాని ప్రకారం secant minus tan 1 by 4 అయితే secant theta plus tan theta 4 అవుతుంది. రెసిప్రోకల్ విలోమం. నౌ యాడ్ ఈ రెండింటిని కలపగా secant plus secant 2 secant theta is equal to 1 by 4 plus 4. or 2 by cos theta is equal to 17, 4 4 16 plus 1 17 by 4, or implies cos theta equal to 8 by 17. అంటే cos theta equal to 8 by 17 అంటే option number 3 correct అవుతుంది అన్నమాట. Option 3 is correct. So, now till now we discussed about few general example of trigonometric identities and also few more questions which occurred in the previous mains and EAPCET. And this topic is interrelated to submultiples, compound angle, transformation, periodicity, etc.